Kala. Can I take call from this mic onto my left? Is he a non-Muslim brother? Yeah, he's a non-Muslim brother. His name is Bala, and he want to embrace Islam by Dr. Zakir Naik. No. சொல்லுங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க. வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன். முகமது நபி அவர்கள் இறைவனின் தூதர் என்றும் அவருடைய அடிமை என்றும் நான் உளமாற சாட்சி கூறுகிறேன். பேர் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? You can tell it in English, Zakir, which he has done this. MashaAllah, you have asked him that there is one God. MashaAllah, so you have got trained. Yes, in devotion, MashaAllah. So you agree there is one God? He believes Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger. ஒரு இறைவன் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? Yes. Does he believe that Prophet Muhammad is the messenger? இறைவனுடைய முகமது அவர்கள் இறைவனின் தூதர் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? Is anyone forcing him to accept Islam? யாராவது உங்களை வற்புறுத்துனாங்களா இஸ்லாத்தை ஏத்துக்க சொல்லி? Is anyone putting pressure on you? யாராவது உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தாங்களா இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கங்கன்னு சொல்லி? Is the economic pressure money wise you want to accept Islam? யாராவது பணம் தரேன்னு சொல்லி உங்களை இஸ்லாத்துக்கு மாத்த முயற்சி பண்ணாங்களா? You accepting Islam out of free will? ஒரு சுதந்திரமா நீங்களே முடிவு பண்ணி ஏத்துக்கிறீங்களா? எனக்கு மனசுல தெரியும். MashaAllah. So I say in Arabic and we repeat it inshallah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. MashaAllah. You want to change the name? பேர் வைக்க சொல்லவா? I bear witness. Already he has given the shahada in Tamil. In Tamil you have explained that. Yes. MashaAllah. First time is in Arabic. No problem. Inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannah. And inshallah pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you. And MashaAllah grant you Jannah in the next world. His name is Balu. He want to change his name by you. You can keep the name Bilal.